Reddy, Vice President, Mr. G. Nitish Reddy, Treasurer, Mr. Sanjay Kumar Bansal, Joint Secretary, Mr. Sriram Musunuru, Joint Secretary. A round of applause, please, as they take their seats. Can we have a round of applause for them? We now begin with the addresses from our leadership. I would like to invite our President, Mr. N. Jaideep Reddy, to kindly address the gathering. Welcome on the dais, sir. Good afternoon, everyone. Thank you all for coming for this press meet. As you all know, this is the first interaction with media with the new team. As you all know, the CREDAI Hyderabad, the new team has taken over on June 20th. It's a very other new team, young team, and there are so many other firsts to this team as the youngest team, and we have the two other women representatives, the one in the MC and one in the co-opted membership. And the team has got various a mix of all diversified backgrounds, and also the representing the zones of north, south, east, west. You can see, and almost all the team, whoever is here, have started their journey from the CREDAI Youth Wing. As we all know, like we also have got a very strong youth wing of over 100 odd members. So at Youth Wing, it is a second generation of the whole builders who come, who learn, who just nurture. And we as the CREDAI, we also do a lot of training to them and give all the confidence to be the future the leaders of this whole industry. And over the past 3 weeks from the time we have taken over, the team has been very aggressive. We have been just meeting all the officials from the MAUD. There was a very, very positive response from them, and we could almost just deliver the whole issues been pending over the past year, which we have been repeatedly just telling them these are the things required from the time to time. And coming back to the growth story of Hyderabad, as we all know, the Hyderabad real estate market continues to show a strong and positive outlook, backed by the stable growth, consistent demand, and rising the buyers' confidence. As we all know, in the other month of May 2025 alone, the property registrations have crossed the mark of 4,300 crores, recording a 14% year-on-year growth is a remarkable thing in the industry. The whole strength is rooted in the city's growing employment hubs, the investor-friendly climate, and robust infrastructure. The future looks even more stronger, with the city projected to add 200 million square feet of office space by 2023. Driven by the strong demand from GCC, the state government in the last budget announced a major investment like a development of city infrastructure, the metro rail, RRR, and many more to come from. The elevated corridors have been set to reshape the entire connectivity. Once all these other projects are grounded in this financial year, we can see the city having the massive infrastructure upgrade from time to time. The city is continuously attract investments from a major GCC and other companies, ensuring consistent growth, the job creations, which will just in turn create the huge demand for housing. If you see in the recent past, in the past 3 to 4 months, the whole amount of the new launches, almost all projects skying to the 50 floor plus have been launched and sold very successfully. I'm sure you all have seen over the past few months. As we all know, the RBI's the recent fiscal policy, where they have just reduced the interest rates by kind of 0.5%, have also boosted the home buyers, where they save on the interest cost, and the purchasing there, and all this can ease them to purchase their home at a very lower cost. I'm sure the best times are ahead. We at CREDAI
always work in hand with the government, with the industry to just strike a balance among the stakeholders, all the stakeholders in the industry. And I'm sure the times are good and it's always the right time to invest in real estate and the housing sector mainly. And thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to invite our President-elect, Mr. Jagannath Rao Bhandari, on the dais. Welcome, sir. Good afternoon, everybody. Welcome. It's been a year after seeing you all. So just now, President has given an elaborate about the market. You generally know why CREDAI Hyderabad does a property show. We just do a kickstart for the market to go, and if you see the numbers also, they are doing quite well. So this event is only for us to explain the theme, and then we are open for the questions. So now I request to take it forward. Thank you all for gracing this. Thank you so much, sir. Now I would like to invite our convener for the property show, Mr. Srinath Kura, to take us through the event blueprint. అందరికీ నమస్కారం. విచ్చేసినటువంటి పాత్రికేయ మిత్రులకు, ప్రింట్ మీడియా వారికి, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి అందరికీ కూడా సాదర స్వాగతం. కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి క్రెడాయ్ నూతన కార్యవర్గం మేనేజింగ్ కమిటీ ఒక డైనమిక్ అప్రోచ్తో నగరంలోని నిపుణులైనటువంటి క్రెడాయ్ సభ్యులైనటువంటి 70 పైచులకు మెంబర్స్, 300 పైచులకు ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ఒకే వేదికగా, ఒకే రూఫ్ కింద అన్ని చోట్ల వెతకాల్సినటువంటి అవసరం లేకుండా వారాంతంలో 3 రోజులు హాలిడేస్ వచ్చినటువంటి నెక్స్ట్ మంత్ ఆగస్టు 15, 16, 17 హైటెక్స్ ప్రాంగణంలో హాల్ నెంబర్ 1 అండ్ హాల్ నెంబర్ 3లో 2 చోట్ల 8,000 అడుగుల పైచులకు ఉన్నటువంటి విశాలమైనటువంటి ప్రాంగణంలో అందరి ఖాతాదారుల కోసం యావత్ సిబ్బంది కూడా కృషి చేసి ఒక చోట ఒక పండగ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి అందరూ కూడా అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ సందర్భాన్ని ఉపయోగించుకుని వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ప్రాపర్టీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అనువైన సమయం, మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి ఎన్నో సందేహాలకి నివృత్తిగా ఒకటే చోట వాళ్ళు కావాల్సినటువంటి కన్ఫ్యూజన్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ చేసుకుని ఎంతో చక్కనటువంటి ఆ ప్రాంగణంలో ఈ ప్రాపర్టీ షోలో పెట్టేటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ గురించే కాకుండా డయింగ్ ఆర్ట్స్ ఎవరైతే తెలంగాణ కళాకారులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆర్ట్ ప్రాంగణం ఒక చోట ఉండేటట్టు, ఫుడ్ కోర్ట్స్ ఉండేటట్టు, ప్రాపర్టీస్ లో కూడా లగ్జరీ ప్రాపర్టీస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్ అన్ని కూడా వాళ్ళకి కావలసిన విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకునేటువంటి విధంగా ఒక్క చోట అనువుగా లభించడం అన్నది 3 రోజులు కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా అక్కడ చేరొచ్చు అన్నది వాళ్ళ నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడానికి సరైన సమయం. అందుకే చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ అన్నాం. మీరు తిరుగుతా సమయాన్ని వృధా చేసుకుని ఎన్నో సైట్స్ తిరిగే బదులు ఒకటే ప్రాంగణంలో మీకు అన్ని కూడా లభిస్తాయి. మీరు ఇటువంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి మీ అందరినీ కూడా కోరుతున్నాను. కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి ఈ క్రెడాయ్ కార్యవర్గం కూడా మీకోసం ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా కొత్త విధి విధానాలతో తీసుకొచ్చేటువంటిది ఏంటి అంటే ఆర్ట్, క్రాఫ్ట్, డయింగ్ ఆర్ట్స్, తోలు బొమ్మలాటల దగ్గర నుంచి లెదర్ పప్పెట్స్ దగ్గర నుంచి పిచ్వాయ్ పెయింటింగ్స్ దగ్గర నుంచి గోండ్ వర్క్స్ నుంచి అందరూ కూడా ఆర్టిస్టులు కూడా అంటే ఒక ప్రాపర్టీ షోనే కాకుండా అక్కడికి వచ్చే వారికి మానసిక ఉల్లాసాన్ని కలిగించే విధంగా ఉండేటట్టు సాయంత్రాలు కూడా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసేటట్టు కూడా మంచి ఫుడ్ కోర్ట్స్ అన్ని కూడా ఒకటే ప్రాంగణంలో రాబోతున్నాయి. మీకున్నటువంటి అన్ని అభిరుచులు కూడా అక్కడ అనువుగా ఉంటాయని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ అనండి. With the president permission, can we unveil the theme? Let's step this. Arvind, please.
కో కన్వీనర్ అరవింద్ గారు ఈ 2 హాల్లు ఈ ప్రాంగణంలో ఉన్నటువంటి 2 హాల్స్ లో పెట్టేటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ వాటి గురించి వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. Thank you, Anna. Good afternoon, all the media friends, and we as CREDAI Hyderabad, we generally keep conscious that when heavy crowd comes, the corridor, we have to keep it wide. That's why we have a 5 meter, wide corridor. And as they go through in the center stage, this time we have accommodated the food courts. A lot of people, once they come there, they would like to have some, refreshments, and they need to have a open space kind of an arrangement where we have put the food courts near the stage. And after the stage, where we might have some talks or anything, and even unveiling of projects, then they come to the hall 1, where if you can see, there's a launch space over there. It is for the arts which our conveners are explained, saying we will have different kind of art forms being displayed there. It is as CREDAI Hyderabad has taken an initiative to encourage them, whoever the customers are coming, for them also they can see the different art forms which rarely come into the limelight these days. The launch space is there. It kind of a relaxation and kind of a getaway from all the monotony. And then they have to come exit via hall 1. Once they enter there, this is the only exit, so they have to see all the projects. We have to make sure that all the customers go through all projects which are we'll have more than 300 projects, so this is a chance to see all project at one place. And yeah, that is it. This we'll have 70 plus stalls, and more than 300 projects being displayed there. Take this opportunity and make sure everyone, you take the holidays and come to the property show. Thank you. Thank you. Now I would request our dignitaries to kindly launch and unveil the brochure for the Property Show 2025. Can we have the brochures on stage? I would request our complete managing committee for the term 2025 to 2027 to join us on stage. Thank you so much. Now we open the floor for the questions from media.
సార్ జయదీప్ రెడ్డి గారు Yes. గవర్నమెంట్తో కొన్ని ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేసిన అన్నారు కదా సార్, అవి ఎట్లాంటి సమస్యలు ఇప్పుడు ఏ దశలో ఉన్నాయి అవి, దాంతోపాటు మార్కెట్ ఓవరాల్గా లాస్ట్ 6 months ఎలా ఉంది దానిపైన? అది కొత్త అది కార్యవర్గం అయినాక అన్ని పాయింట్స్ అన్ని లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ జస్ట్ మెట్ అది MAUDలో డిపార్ట్మెంట్స్ అందరినీ కలిసినాము. దాంట్లో మేజర్గా అదే ఫీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఒకటి, అండ్ అది మార్టిగేజ్ కొంచెం ఏరియా ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ క్రాసింగ్ అరౌండ్ అది 18%. సో విత్ దట్ ద ఇన్వెంటరీ కొంచెం బ్లాక్ అవుతుంది, అది కొంచెం ఈజ్ అవుట్ చేస్తే క్యాష్ ఫ్లోస్ పెరుగుతాయి. ప్లస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అది ఎవ్రీ మంత్ ఒక రివ్యూ మీటింగ్ విత్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ అండ్ ఆల్ ద బాడీ క్రెడాయితో ఒక మీటింగ్ పెట్టి మావన్నీ అదే సమస్యలు ఎప్పటికప్పటి సాల్వ్ చేసుకుంటూ అందరి అది బిల్డర్స్, స్మాల్ బిల్డర్స్, మీడియం బిల్డర్స్, లార్జ్ బిల్డర్స్ ఉన్న అన్ని ఇష్యూస్ని వీ కెన్ జస్ట్ డిస్కస్ అండ్ ట్రై టు సాల్వ్. Hello. Sir, I have a couple of questions. Mr. Arvind, while explaining, he said that there are 300 projects on display, and only 70 stalls are there. Like you are sharing on sharing basis, or Each stall will have 3-4 projects displaying in a thing. So that is what he meant. It can go higher, it can go, but our intention is to get 300 plus projects in this. When Arvind, this is the first we are sharing, not even with our members, we are sharing with the media first. So his intention is to get 300 plus projects. There are 70 stalls or 70 odd stalls. They will still be added or subtracted. Each project will have 5 projects, 3 projects altogether. So there is one company which is doing more than 16 projects also. So it all depends on who's taking. That is what he meant. Everything is affordable to luxury. Everything will be displayed in this property show. so in the market there is something called west bias. So most of the major projects are coming on western side of Hyderabad, and how do you balance between other regions with west? There is a myth. There are projects all around Hyderabad. The west get to give more paper ads, and they are more social media friendly, and they are on all over the place. So that is how somehow even media takes it for granted that only west is doing. There are projects north, there are projects in east, if you even check the data, the northern side has done better than the western part, or southern part is doing even better near the airport area. So it is a narration what we take over. You are also falling into the trap of getting into the western part, because it is more prone to do more ads. There are a lot of, still today the ad doesn't get the sale, it is the referral what gets the sale. So you think in western and northern or eastern part there are no projects? There's a huge quantity of units are there, they're also getting sold. They are not in this limelight. That is, please don't, let's also let's I request you all, you also stop using this notion of west. There are other parts also. I request everybody to promote the other parts of city. Our city is now growing 360 degrees. If you just go, the density of Hyderabad is gone all round, because we tend to go from here to airport, we find that. But if you see other sides also, there are good amount of units. On what basis? New launches are coming, that is going, see, I'll say something, these are all high rises. It takes a tenure of 5 to 6 years. Today on day one you are taking whatever the permission is coming. It is not going to add immediately, right? It is that's what I'm saying, the narration has to change. When the permission comes, that doesn't mean the units have added today, they will be added after 5 years. In the meantime, in the east or in the northern side, they would have finished 3 projects by that time. So మన నరేషన్ మీ 35% అనేది ఇవాళ ఎన్ని ఆక్యుపై అవుతున్నాయి, ఇవాళ రెడీ అయినాయి ఎన్ని ఆక్యుపై అవుతున్నాయి?
వాళ్ళ పర్మిషన్ వస్తే రేపు రాదు కదా. It takes a 5 years, 6 years, 7-year plan to finish it. So we are talking about the whole consumption of 7 years on day one. So that also has to little change. Sir, one more question. So, what are the major demands from CREDAI side to the state as well as central government? See, when we ask the government, we are not supposed to share till we get that. But on a lighter note, I just want to say is, we've been asking not for developers, we are asking for the end consumers. We are asking government if they can look into the reducing of the stamp duty. By we have also agreed to increase the land value, because it will be a win-win. We are not asking anything for us. We've only asked with regards to the HMD and other things what President has just said. The issues faced by our industry in different segments. We have met Batti Garu. We have explained him, sir, we are doing a construction thing. We have at least, if you can put us while construction, it is a commercial what we are just been charging. We have requested, sir, at least try to put us industrial. Then sir came out and said that's too less what you are asking. I said, sir, whatever you can give, because when we are constructing, it is for a longer tenure. Now the same issue in the residential projects of any gated community, the clubhouse, the lift area, common areas is again charged as commercial unit. So we said, sir, you are charging the who is paying? Our customers are paying. We are out of the project. They are paying. Sir, we said, sir, do consider, because they are paying. It's not the developer. After the finishing of the projects, it is the customer. So we've asked certain like this, and there were also some of the issues in the HMDA and GHMC. They were asking for water feasibility certificate. When we went to water, they said that water department, they said we do not have a procedure for that. So we said, sir, you can take an affidavit from us, and you can, that's called ease of doing business. We've also said, Batti Garu, sir, Deputy CM Garu, sir, there is every department is also opening its own app. Like fire has got its own app now, GHMC, HMD has got built now. Now why don't we integrate everything together so that it'll be ease of doing business? Like we have water, electricity, mining, we have number of departments where we have to push file in every department. So if they can get into one department and the simultaneously file starts in each and they're accountable, I think that will save a lot of time in that. We'll also, after considering all this, we'll also meet our honorable CM Garu and ask couple of reliefs. See, there is also this mortgage clause. After RERA is come, see, Hyderabad was way ahead of any other state. So in 86 GO, we had a mortgage clause. For what? To be self-regulatory as developers not to deviate. But after RERA is in place all over India, and there is no mortgage clause in any of the cities. Like only in Hyderabad we have. When we have RERA in place, we say, so we don't need mortgage. So they came up with said, okay, developers or gated communities are not doing. We have an issue with smaller unit, like 200 square yards. Somebody is building a house there. Then, sir, you don't need to remove the whole thing. You can reduce the percentage, because by 3%, because that's 10%, 3%, you will still have the developer in thing, and we can have a smaller unit, but it will give a huge relief, because the mortgage is generally done by developer, no landlord does it. So, and if we actually calculate, it's coming to the carpet value of 18%, 10%. They're not taking the common areas, they're taking unit wise, so it's coming into sellable area. So that's a big thing which we have asked, and they were positive on that. We'll see how it goes, unfolds going forward. Good afternoon. Good afternoon, Jagannath. అవునండి, పవర్ చార్జెస్. ఇప్పుడు రెసిడెన్షియల్లో లిఫ్ట్స్ ఉంటాయి, క్లబ్ హౌసెస్ ఉంటాయి, అవన్నీ కమర్షియల్ చార్జెస్లో ఉన్నాయి. అవి మేము రెసిడెన్షియల్లో, ఎందుకంటే రెసిడెన్షియల్ యూనిట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రెసిడెన్షియల్. And occupancy vachinaka, if they can actually just come into the normal tariff, it will just ease out every buyer. Ultimately, the associations or the occupants have to pay. So if they can have a standard thing, it becomes easy.
Good afternoon, Jagannathan Garu. I have a question. I am from the Daily Pioneer. So, how many sustainable and green certified projects are you going to display this year compared to the last year? Yes, we'll do that. How many? I mean, can you give me a I didn't number? get your name. I'm Joshua from the Daily Pioneer. Joshua. Yeah. Joshua, we have just unveiled it in front of you. Yeah. Once we have the number, once we give allotment to people, I will share you with that number how many projects are going to be displayed. We are pushing because CREDAI Hyderabad is also has taken the green. So we are pushing for it, net zero. We'll see how many are going to be there. There'll be some specialized projects. We'll come out with the numbers once we allot the stall allocation. Yeah, sure. Thank you. బాగుంది. ఇప్పుడు మీకు అది క్లారిఫై ఒకటి చేయాలి ఏంటంటే మనకు అప్రూవల్ వచ్చినాక ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అది వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. అది కట్టడానికి ఒక 4-5 years పడుతుంది. ప్లస్ ఇప్పుడు అది మార్టిగేజ్ ఉంది కదా, అది మాకు ఎప్పుడు వస్తుంది? అది ఓసీ వచ్చినాకే మేము మార్టిగేజ్ అమ్మవచ్చు. ఈవెన్ టు అగైన్ ఇప్పుడు ఆ యూనిట్స్ అమ్మడానికి ఇట్ టేక్స్ అబౌట్ 1 year. సో ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయినాక 1 year వరకు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అది వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. దాని తర్వాత ఏమన్నా ఉంటే మీరు అన్సోల్డ్ ఇన్వెంటరీ అని చెప్పొచ్చు. అప్పటి వరకు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ where we keep selling and doing the completing the project. Once they just take out the clause of mortgage and they just reduce it, probably by the time of OC we have to just complete the sales more or less. Okay. Stock అనేది, if you remember my first statement what I said for regarding the west, why west and the permissions are coming. It will take 5 years, 6 years, 7 years. You're taking the stock of launched units. From the groundwork to come to, from the cellar to come to ground floor, it will only take some time. So it is the consumption what we are taking is, and there is again a myth about too much of units. I'll give you some numbers for you. I don't exactly, 5 years back the line, Hyderabad used to do, I think 60,000 units per annum. It gradually went to 75,000 units. It went to 80,000 units. It went to 1 lakh, 110. Then again it came back to 90. Without the inventory, you think we can cross that? When see our competition with what metro cities of India, like Pune, Bangalore, Chennai. Chennai is not a thing, but Gurgaon. Why are they doing there so many units? మనకి ఇన్వెంటరీ ఉంటేనే కదా యూనిట్స్ పెరుగుతాయి. 2 లక్షల ఇన్వెంటరీ వస్తేనే 1,00,000 యూనిట్ చేయగలుగుతాం. సో దట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఇన్వెంటరీ ఉంటేనే కదా మనకి సేల్స్ వచ్చేది. సేల్స్ వస్తేనే కదా రెవెన్యూ వస్తుంది. రెవెన్యూ వస్తేనే కదా ట్యాక్సెస్ వస్తుంది. ది అదర్ ఇండస్ట్రీస్ విల్ డూ వెల్. సో దిస్ ఈస్ అ ఆన్గోయింగ్ థింగ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ there's also huge employment which is going in Hyderabad. That you all agree with it? So person coming today may not immediately buy in Hyderabad. He takes time to adapt in Hyderabad, right? So all this also will come going forward kada. Ee projects ఏదైనా మల్టీ స్టోర్ లాంచ్ చేస్తున్నారు, 50 floors 60 floors, అది 5 years. ఇవాళ day 1 మీరు అమ్మాయి అవసరం లేదు కదా. How much do we need to sell? How much we need to do? So see, you and we jointly have to do this. It's a joint effort by us. You also have to start writing. See, real estate is all about sentiment, and it is all about a sentiment. A customer, when he buys a unit, he either goes to bank loan or something. అప్పు చేసుకునేది ఇప్పుడు కొందామా తర్వాత కొందామా అని డిలే చేస్తారు అంతే తప్ప ఇల్లు అనేది ఇంపార్టెంట్. సో this how you get to the crowd or how you get to the public is again depends on the media. So let's stop taking negativity more and let's see. ఇప్పుడు ఏదైనా పడింది ఇమీడియట్గా దాంతో ఏమైనా అవుద్దా? we tend to blame and we tend to give excuses for something for delaying our thing. So adi I request all the media to అది ఇల్లు అనేది అందరికి అవసరం కదా. ఇప్పుడు మనందరము ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడ పోతాం? ఇంటికే పోయేది కదా. అంటే ఆస్పిరేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా మనకి. సొంత ఇల్లు అనేది అందరికి ఒక కళ. ఇప్పుడు అద్దె ఎందుకు కడతాము? మన సొంత ఇల్లు అనేది కావాలి, ప్లస్ అందరికి అదే పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఉండాలి కదా. And no, the rental values are going high.
The current rental values are high. It is better, and the inventory is also consolidated. And it is consolidated. After the consolidation, I think this is a right. See, we have been delaying, a lot of people have been delaying for quite some time. I think this is enough of delaying. It is again going to be, if you see, the market is again doing well. So it is the right time to invest. See, how you అది ఎందుకు అంటే అది దానికి ఆన్సర్ ఎప్పుడూ మంచిదే. అందుకోసమే అంటున్నాం కదా. The interest rates have also come down after a very long time. So it will also further keep going down. So if you actually just take a loan now, by the time the project is completed, I'm sure there could be a percentage of 1%, it might go further down. So you can also take the advantage by the time it's get completed. అందుకోసమే చాయిస్ మీదని చెప్తున్నాం. And if you also compare the same locations to other Bangalore or Chennai, the prices are just much affordable. Like in areas like financial district, the same locations in Bangalore are close to around like 12,000 plus, but whereas here it's around 8,000 odd. So we always have an advantage in terms of pricing, and also our infrastructure is just much advanced than other cities. The weather, the climate and all, and the huge employment which is happening, the whole absorption of IT parks, and you also see a lot of other shopping malls coming, so we also need a social life. Finally, all this will just lead to the sale of home, because ultimately, like, we all need a home to our budget or to the requirements or our kind of upgrading from time to time. And the whole question you have asked is why now? See, as you know, the land is quite limited. In case you delay, you have to go further far. As of now, you have got an option of ORR. If you delay, you have to actually go to RRR. So the travel time, you have to decide whether you want to shift your office or home. You have to actually take a call. I want to add here, if you say 4-5 years back, Narsinglo rentals 20-25 ఉండేవి నార్సింగి ఏరియాలో. ఇప్పుడు 50 అయిపోయింది. మీరు ఒకటి యూనిట్ కొంటే మీ ఈఎంఐ 80,000 వస్తుంది. సో ఫర్ వాట్ ఆర్ యూ పేయింగ్ ఇస్ అగైన్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. 3 years down the line it was 80. So now it is again as you know, as our president rightly mentioned, the RBI is reducing the cost of the borrowing. So I think that's the reason it's right time. జయదీప్ రెడ్డి గారు, మల్లికార్జున్ ఫ్రమ్ నమస్తే తెలంగాణ. ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్పెషల్గా నార్త్ దిస్ వే ఏమంటారు ఫ్యూచర్ సిటీ, ఫోర్త్ సిటీ, ఇది బాగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరీ మీటింగ్లో కానీ. అలాంటిది మీ క్రెడాయ్ తరఫున అక్కడ ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు, అంటే మీరు అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు, ఎట్లా డెవలప్మెంట్ అక్కడ ఉంది? ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ప్రకటనలు చాలా చేస్తున్నారు, ఎక్కువ ప్రభుత్వం డైరెక్ట్ అక్కడ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు రియల్ ఎస్టేట్ను. మీరు ఎలా చూస్తున్నారు మీ పర్సెప్షన్లో? అది ఇప్పటి వరకు అక్కడ ఓన్లీ అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవుతుంది. అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయినాక దే వాంట్ టు మేక్ ఇట్ అదే నెట్ జీరో సిటీ. సో దాని వాళ్ళు ఐఎమ్ షూర్ లైక్ దే విల్ బి గివింగ్ అస్ ద ఎంటైర్ అదే కైండ్ ఇన్సైట్ ఆఫ్ దట్. అది వచ్చినాక వీ కెన్ ట్రై టు యాక్ట్ ఆన్ ఇట్, వేర్ టు సీ వాట్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఇట్స్ క్వైట్ రా. It's still in the planning stage and all that is going on. As and when it comes, we'll again just meet you and upgrade to you what we'll be doing there. అంటే ఏమైనా ప్రాజెక్టులు అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఇప్పట్లో నియర్ ఫ్యూచర్ లో ఉన్నాయా? వస్తాయి అక్కడ. ఎందుకు రావు ప్రాజెక్ట్స్? ఎక్కడ మనకు ఆపర్చునిటీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడ ఉంటే ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ బిల్డర్స్ అక్కడికి పోయి ప్రాజెక్ట్స్ తప్పకుండా చేస్తారు. ఇప్పుడు ఒక కండిషన్ పెడుతున్నారు అని విన్నాము. యాక్చువల్ గా మీకు వెస్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లో ఏదన్నా పర్మిషన్ కావాలంటే మీ కంపెనీ నుంచి అక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేయండి అని అట్లా ఏమన్నా? ఏమీ లేదు. ఓకే, అట్లాంటివి ఏమంటే మీకు చెప్తాం. అట్లాంటిది ఏమైనా ఉంటే గవర్నమెంట్ మాకు ల్యాండ్ ఇస్తే మేము పోతాం. So that is not an issue. No, if that is the case, if government is encouraging developers to go there, it's a welcome move actually. Thank you. So please take very positive news. And for real estate, I request all the newspapers, irrespective with the party, without the party, real estate is important for all of us. Me andariki kuda, I think all of you are real estate journalists. So it is better we all promote our industry. And one more thing we have missed out of this property show, once it is done,
like this MC has planned to do as a charity towards, I think our convener will explain more in detail about it. A small information, because all the media is here. I know uh, while you guys want to make a story or anything, you want to reach us. Maybe you are not reaching or you're not able to. You can reach either our PR Anurag or our CREDAI office, our GM. Whatever information you need to get, we will they'll do the needful. They'll get to us, and you'll get whatever you need. So I request, then following up individually us, you can directly follow our office or the PR agency for anything you need from our end. Any bites or anything you need, quote you need, they'll immediately get you that. ఇంతమంది యంగ్ బిల్డర్స్, రెండో జనరేషన్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉన్నటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈ ఎగ్జిబిట్ కమిటీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత సేవాభావంతో సొంత లాభం కొంత మానుకుని పరిశ్రమ కోసం శ్రమ పడాలని ముందరకు వచ్చిన వీరందరూ కలిసి ఆర్ఫనైజెస్కి కానీ, కొంతమంది బ్లైండ్ కిడ్స్కి కానీ, కొంతమంది ఇట్లా సేవాభావంతో ఎన్జిఓస్, కొంతమంది ముందరకు వచ్చిన ఎన్జిఓస్ కూడా కొంతమందిని ఐడెంటిఫై చేసి పర్టికులర్గా వాళ్ళందరికీ ఒక చిన్న విధి విధానాలన్నీ కూడా క్రెడాయి కార్యవర్గంలో ఏర్పరచుకుని సేవాభావంతో కూడా కొన్ని చారిటీ కార్యక్రమాలు చేయాలని తలపెడుతున్నాం. వాటన్నిటి గురించి ఎగ్జిబిషన్ అయిన తర్వాత ఒక కార్యక్రమం సవివరంగా చెప్తాం. సేవాభావంతో ముందరకెళ్లాలనే పట్టుదల మాత్రం అందరిలో ఉంది. అందరూ కూడా దాన్ని యునానిమస్గా ఒప్పుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ. Sir, I'm Pranuti from Times Network. I have a very basic question. Like these days, we see a lot of property shows happening, and I just wanted to know, with your new team coming in, how are we standing out, CREDAI, as a property show from others? First, we would like to thank Times to give away for us to conducting this. So thanks for that. SEMA, we are a developer organization. Then you all doing it. I know who is that other agencies who are doing it. So you all are trying to chip into our shoes. So which you may not vet them. Who is that? So here only being CREDAI members are going to be participants. It is not everybody is going to be participant. For you, whoever gives a better ad, I think you will take them. So are they following the rules? Are they reputed developers or not? That is vetted, done by CREDAI. So only the reputed developers are going to be stall exhibitors here. So that is the first standout, and only RERA registered will be here. Thank you. Any other questions? If anybody is having any other questions, please. Okay. So thank you, everyone. Now I invite our Joint Secretary, Mr. Sriram Musunuru, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. On behalf of CREDAI Hyderabad Management Committee, I extend a heartfelt gratitude to each one of you making today's press meet a success. We sincerely thank all the esteemed members of the media for your enthusiastic participation. Your presence and support truly reflect the trust and interest that Hyderabad's media has consistently shown in the city's real estate landscape and CREDAI's initiatives. Today's press meet was just not an announcement. It was a reaffirmation of our commitment to empower home buyers with credible choices. Under the theme, "The Choice is Yours," we have showcased the vision and structure of the upcoming CREDAI Property Show 2025, highlighting our focus on transparency, accountability, and value. We once again thank the media fraternity for amplifying our voice and for being our valued partners in bringing accurate information to the public. Let us continue working together to shape a more informed and empowered real estate ecosystem. Thank you. There's Telugu media also. Can you do it the same thing in Telugu?